Okay, hello, morning, morning once again. Bw'oba mpulira typing a yes in the chat. Leero lunaku lwa Monday, nga bulijjo, amanya Chonga Basho. Ennaku z'omwezi lya 22 tugenda kuba tuyitamuko mu chats ez'enjawulo. Tugenda laba week kiki kye tusobola okufunamu. Tugenda kuba tunuulira mawulire ki agayinza okuba ne impact mweno wiiki. So tulabe kiki kye tusobola okukola mu katale, tusobola okugyamuko some money. Opportunities ki eziriwo. So kye tugenda okukola as usual, like the stream guys, tutambulire wamu. Bw'obanga oyina ekibuuzo nandigambye kitayipinge mu maaso awo, kuba ngenda kuba simonitoringa nnyo chat, naye after sometime ngenda kuba ntunulayoko okulaba ki ekinaabaayo. Hope you can hear me very well. Typing a yes, type morning, type your message. Bw'oba oyina kibuuzo, ekibuuzo kyo nandigambye kiweemuko akadde. Towards the end tujja kuba tubaako ebibuuzo byetu answeringa. Okay, as usual bwe tuba tutandika tusooka ne tu creating a sentiment kye twayita SSC, which is we create sentiment in the market, then ne tutunuulira structure egamba ki, or the bias or the technical analysis, then we look for the confirmation. I think this is the easiest. It is not the easiest, but bw'otunuulira nti if you have sentiment, ojja kubeera nga if your chart or your technical analysis webe lining up with your structure, then kijja kubeera with your sentiment. If your structure lines up with your sentiment, kigenda kubeerera kyangu okubeera ne confidence, okubeera ne concoction oba kyekituufu, okubeera ng'oli mugumu nti when you get a trade, maybe it can go into your favor or in your favor. So ekyo kye tutunuulira nti bwe mbeera n'ebyo ebisatu, then we can move together. Kamala okutereeza ku watermark because it is very, very color. Too bright. I think there it will be enough. Yeah, it will be enough. Okay, so ekye tugenda otunuulira kiki ekiri okusookera ddala. Sigenda agenda into deep into the market fundamentals, naye nga there are so many fundamentals which are shaping the market. So bw'obanga oyina kyoyagala obuuza fundamentally, it's okay. You can type in anything. Kyonna kyewandyagadde obuuza oba okugira ki ku interest rates, ku recession, GDP, CPI, kubanga then tujja kuba tugezaako ki expoundinga, naye for now sigenda nnyo kugira kuyitamu. Okay, kampiteko katono mu chat ndabe abayina abatubuuzaako, then we start. Njagala nnyo okuba nga tutambulira wamu. Yes, these are morning, Jafari morning. Okay, Joa, as usual. Scalper. Yes, hello. Oba mwoli mu chat, type something. Nambi Merigoretti. Yes, Nambi. Okay.
Morning everyone, once again. Tugenda kubatandikirawo mba njagala netwebuuzaako ate nga bwe tulinda ku balala abakeereyeemuko. Eno wiiki ndowooza yeesembayo trading week okujjako eri egenda okubaako ennaku ebbiri ndowooza 30th ne 30th ne 31st ennaku ebbiri ezinaasembayo wiiki ejja. Mpozi ekirala kye nnyinza okubagamba $, Forex bull ayinayo oba bagiyita ki oba yagitumye ki oba expo ebeera kwolesa simanyi biki bye bagenda kwolesa nze nandigambye nga conference ku Saturday eno nandigambye bw'obanga you want to take your trading serious gendayo to interact with others to be inspired olabe baani abali like people how people are understanding trading bakikoze batya okumanya n'okugira omanye nti ubangi toli weka bw'obeera mu karuumu ko ku ssimu yo ku laptop yo oyinza olowooza nti gwe weka gwe bitawaanya. So many people want to be traders be tuyita ba wannabes. So tugendeyo tubeere inspired tubeere kyonna naye nga nandi encourage nze it is very cheap although kinene nnyo okusinga ekivulu kya Eddie Kenzo naye ate this is money si entertainment only. Oyinza obutafunayo mbu sigino simanya ki naye okufuna that inspiration maybe nogamba you can also do it or do it better. That is nze bwe mba ntunuulira ekintu how can I also duplicate and replicate this. Can I do it better? Or how would I do it differently? Maybe kyekyo kyembeerangira nsobola nange kikola oba sikisobola. Okay, leero Monday, nothing there. Bw'otunuulira ku calendar news calendar ku Forex Factory tewaliiwo nnyo mawulire genda kushapinga katale kali very very blunt. Naye in case ng'ofunye volatility kitegeeza oyinza okugendako waneeno ku news. Tuli mu calendar osobola ogendako wano ku news n'olaba agaliwo agaguddewo zineeno zibeera headlines zisobola okujja anytime. Olaba eziriko red folder waneeno n'omanya nti mawulire maybe gega waliwo agaguddewo. Tomanya China eyinza okutusuula bomu ku Taiwan ne bikyusa akatale. Oba America nerumba Russia kyonna ekisoboka ekyo nekikyusa akatale mu ddakiika oba mu seconds. So bw'olaba volatility you can go to the news. Nkozesa news sigenda ku trading simanya market bikoze bitya ebyo bi indicators simanya ki. Okay, ku Tuesday tugenda kubeerayo n'amawulire mangi ko ku Tuesday which is tomorrow. Tuyinayo aga Euro mainly Euro egenda kubeera ne PMI Europe which is France, Germany ndowooza France ne Germany PMI. Then tugenda kubeerayo ne pound nayo egenda kubeera ne PMI. US dollar ina home sales data wa US mortgage bw'otunuulira ku biki ebiri mu happeninga mu America bingi biri naddala mu housing market real estate it is collapsing. Ndowooza tujja kubyogerako wanaabaawo need. So ku Lwokubiri tuyinayo amawulire mainly tugenda tunuulira ku Euro, Pound then ne US dollar ndaba eyinayo mainly eno week amawulire agayinza okukyusa akatale eno week US dollar Pound ndowooza byebyo ne Euro ze pairs ezinayo amawulire mweno week. So ndowooza tugenda kuba tunuulira ezo mu bufunze. US dollar tugenda kuba tunuulira US dollar tugenda kukola ku analysis on the
USD, then tugenda kuba tunulira euro, then pound. Ezo ze pair ze tugenda okukola. Ku US dollar tugenda kuba tunulide USD XX pair, pair like zona pairs eziliko US dollar Japanese yen, US dollar CAD, US dollar chendala ezidi awo CHF. Tugenda kuba tugezaako zitunulira, then tutunulire XXX US dollar, okugeza euro US dollar, GBP USD, AUD USD, ezo ze tugenda otunulira. The same thing tugenda kuba tunulira, of course euro, it is the only pair which is not quoted, only ebera base euro XX pairs. Then waneno ndooza pound yeina euro pound yoka, euro GBP tugenda tunulira GBP XXX. Ezo ze bwe tugenda okutambula leero ku chart. So obutamala budde katandike ne tewaliyo amawulire tetugenda gatunulira PMI bye bikiiki unless ngaliwo specific question oli gy'anaaba ayagala okwogerako. Mweyo niche tugenda sooka okuanalyze ngaliwo eyabadde ambuuza ojjawa currencies zinene eziri individual nga si pair. Osobola okukozesa mataf like MA, your website mataf.net, then no genda ku Forex, no genda ku Forex tools, no genda ku currency. Okay, so ogenda ku mataf, nojja ku Forex, no .net, you just put in mataf.net, ojje waneno ku Forex, then ojje ku trading tools, then osobola okujja ku currency indexes. Eno ijja kuyamba nnyo bw'onooba ng'olina laptop. Simanyi ku simu sigikozesanga. Keyina bingi, value at risk, pip value, position sizing, pivot biki. For me, I don't need to use a third party. So you come to currency indices, ojja okufuna different indices oba currency index. Ojja ofuna different currency, indexes ez'enjawulo eza currencies, like individual currencies. Tugeze dollar, tugeze any, it is a currency, not a pair. Nga bw'ogamba Ugandan shilling, kati bw'ogatta Ugandan shilling ne Kenyan shilling, then it means oba okoze pair. Then yebeera pair. So for the start, we are going to look at the dollar. Dollar generally ebadde very, very bullish since the start. Ndoza wetwa okay. We had a structural support here. Could DEXI ojafuna some bit of a different data? Let me see DEXI. DEXI, it is DEXI, it is a basket of different currencies, like dollar with the different currencies. Baji pairing anendala eringa index. No otunulira individual currency wadde it is. Gonna ye it is. Olaba ojja kufunamu discrepancy mu data, like ngaliwo gundi ezimu ezita lining up. Bw'onooba osazeewo okukozesa DEXI, use DEXI, oba gundi engeri gye tugenda okuba nga tutunulira different pairs, mbadde ngenda kukozesa US dollar eno. Wabeerawo discrepancy, like a difference mu data katono nnyo. Okay, bw'otunuulira DEXI, we had this support ndooza twali tugitunulidde structure support okumala ebbanga. We had this level we twali tulinze tulabe oba tuna breakingawo.
then it was resistance before. It was resistance. Netuddamu netufailing oku breakinga netugezako. We faked out and we went back below this level. Almost yinzo gamba 105 bobanga obaze psychological level 105 104.90 yona you could take mbadde ntute eno exact 104.90 what so net fading again waneno wetwava this means this is the structure level. Structure levels still hold. Atebo tunulira okay mwali order block naye it hold. We started rejecting once and then twice, then netandiko okufuuka bullish. So far and we are still bullish waneno kubanga tetubadde tetuna breaking any structure levels. Tubadde tetuna breaking our last point of return. This was the last area of return. Our last point of return waneno wansi, then twaholdinga ku top ku structure high, then netandiko kwamuka. Kitegeeza we are still bullish, we are still making higher lows. Tukyakola higher highs and higher lows. This is the high, this is a low, this is a high. Eno low ye yavaako eno high. Eno low ye yavaako eno high. So technically bwe tuba tetuna breaking wano kitegeeza tukyasobola okurejectinga mweno area. We can retest this. So we had a deep retest, then netandika okweyongera waggulu. Breaking structure, then retesting these higher levels. Kyetusuubira ki? Higher highs. Sisuubira kukomawo kale. If we come and reject this order block eno last sponsoring candle, oba joyinza ogamba last buy to sell, waneno we twalina supply we yatandikira. So nandyagadde to rejecting ekomawo ku retesting neera structure levels, order blocks, kulabanga tukola ki? Higher highs. If we fail to break this until bwe tuba tetuna breaking eno level, tuyinza or you can short this momentarily. Naye nandigambye the dollar is bullish right now and still bullish ku structure tetunava ku structure, meaning nti if this is our break, we are still making higher highs and not breaking the structure. Tubadde tukyakola higher highs. Kati eno ebadde just continuation break of structure. Eno yabadde pullback. This was just a pullback to the major structure level. Then netandika okulaba rejections. So mweyo rejection kati mwe twavudde ku major structure level, then netandika okola breakouts. So we are seeing a break of market structure. Bwe tubanga tu rejectinze mweno area waneno, just tuli likely komawo waneno etwa breakinze ku previous structure level, kulabanga tu retestinga to continue up to make higher highs. Sina kindi kujjako waneno bwotunuulira tetuli mubire, wakyaliyo levels nyingi ze tukyasobola gundi gyekyasobola okgendako. Let me use 3-day data ndabe oba nempa gundi. Eno level eno yali yamanyi kyovolaba when we broke and retested it. Yafuuka support because yali yamanyi before neera neyeyongera okuholdinga. Okay. Capital.com tempered data ono. Okay, let me use matter ya pa gundi yawerako data yawerako.
Yes. Tuli wano, this was the previous high. Rejecting deco. We rejected several, even in 2000, March 2000, rejecting netulioka to dropping waneno mu March waneno. This was the COVID time, lockdown net dropping dollar net dropping enga tuli mu recovering. Spike yali due to uncertainty yaliwo mu katale. Uncertainty bwebalangirira lockdown bichi ne wajja eno spike yali ey'amaanyi. Then after that netandika okulaba dollar nge dropping nga uncertainty yegenda evaawo nga sente nezidda mu stock market nezidda mu crypto. Crypto yatandikira okukola ki okulinnya obujjukira bulungi. So ngezaako kunoonya data ali mabegaako wetuyinza okugera. Simanyi oba buneeno mubulaba bu outline naye eraga neno nti tukyalinayo data akyasobola okututwaza like outline. Bw'oba olabye waneeno tuli mu supply zone here, but there is an outline here. Kankozese kweno maybe nyinza okufuna. Let me go to DEX. Search. Let me use this and see. Okay. Okay. Yes, I think this will give me the data. Okay. Eno ye current high jetuliko jetwagala breakinga. Waneno wetwagala okwambuka okubreakinga. This is the current high, the swing high where we are. Katingezaako kunoonya if we break that, wawe tuyinza okufuna the next resistance. Wawe tuyinza okujja next resistance. Kuba eno bw'otunuulira it was support. After breakout it was support, then to breaking below. Eno eve kolanga nnyo resistance. It is more of resistance, but sellers like te holding, it doesn't hold as support so much. Nga bwe holding anga resistance. Eno level, eno line ya 109. Te holding anga bwe holding a support. I mean nga bwe holding anga resistance. Support yayo ntono okusinga resistance. So kyo kiraba nti buli lwe tubeera waneeno tu rejectinga nnyo okusinga bwe okubreakinga okuyitawo waggulu. Naye ate bwe tubeera nga tumaze breakinga bwe tubeera waggulu waayo breakinga mangu. So tewabeerawo nnyo ba buyers but ba sellers bangi kweno level. Now the next levels twina previous gundi rejection areas. Zizi neno kamala marking out this demand zone. So we had this support whereby it acted as support also before we broke below. Waneno wetwava okujja ne tweyongerayo kati eno zone eno, this order block here ne waneno last buy to sell zinzo okubanga ziri very very crucial bwe tunaaba twambuka nga tukomawo waggulu. So zino areas zinebbiri ziyinza okuba very very crucial for the DEX. Lwaki ndudde ku DEX oba ku dollar? Kubanga dollar yegire essaawa zineno, the dollar is very bullish. Bw'otunuulira if the dollar, kubanga dollar ekisooka ye business ki? Business currency. Buli akola business asooka tunuulira dollar. Bazikolera dollar yekola buli kimu. Sente zammwe eza Uganda
buli dollar lwebeera ng'eri very strong like this, eza Uganda zigenda gwe bbeeyi. Si kyokka ne pound egenda gwe bbeeyi, ne euro egenda gwe bbeeyi, kubanga you need more of any other currency to buy $1. Weetaaga euro nyingi, weetaaga pound nyingi, weetaaga ki? Bw'obanga ogenda ngamba ku basuubuzi, sigamba ku ffe ba trader. Bw'oba ogenda kusuubula ebintu nga oyagala kugenda China, kijja kuzibuwalira bw'onooba ng'olina euro okusinga ng'olina dollar. Kakitegeeza you need dollars to exchange to get what you want, oba to any other currency oba ki. So dollar ye business currency. So kati bw'ebeera ng'eri very strong, egenda ku affectinga economic gundi zonna factors ezisigadde bw'obanga mu nsi yonna. Inflation egenda kweyongera kubanga bw'onooba ogula ebintu ebweru, oweetaaga dollar gy'oguze ku bbeeyi, tugeze obadde osuubula China nga osuubula tugeze omutwalo gumu gukumala ogwa Uganda, okusuubula container yo oba endibootayo ogwa dollar, guno omutwalo gwa dollar. Kitegeeza obadde weetaaga just million, bw'eba dollar eri wansi million 35. 35. Naye buli dollar lw'erinnya kitegeeza ogenda kwetaaga miliyoni, kati essaawa zino oli mu 38. Ezo miliyoni 3 ezeeyongeddemu mu zino 35. It is a cost. Olumu gy'otajja kwongera ku mpale, kubanga essaati bw'oba obadde ogitunda emitwalo 5, neera kijja kubeerera kizibu ogyongeramu ogambe kati ya mitwalo 7. Engatto gy'obadde otunda 15, neera bw'onooba oyongeddemu kasitoma ajja kwekalakasa. It is a cost to you. Ekendeeza magoba ago, kubanga dollar ya bbeeyi. Kyengezaako okugamba nti kati if we understand the dollar wagyeraga, tujja manya binene ebirala nti simanya Uganda egenda kukola biki, amafuta geeyongedde, obwo butono nnyo. It is part, naye dollar yemu ku bireeta inflation. Okay, naye obutamala budde tulabye nti if we break this, singa to breaking above here, then tusobola okuretestinga to continue higher, wakyaliwo levels. This is the next level of resistance, supply, order block, kyonna ky'ogituumye, eno ye next level. So essaawa zino eno dollar is very bullish. Bw'ogenda ku smaller time frame ng'onoonya gundi OH. If you scale in to the smaller time frame, can you hear me? Aba network yange ebulabula. Okay. I cannot scale in kweno gundi. Okay, let me go back to capital.com. Okay, so when I scale into the smaller time frame, nendaba nti tutuuse ku peak. We are breaking highs, neno zonna levels tuzi breakings. So kyetuyinza okulinda okulaba if we come back waneno the previous resistance, whereby eno yabadde structure level gye twa breakinze, kubanga eno yabadde high eyaleeta eno low. So this is where we broke structure, taking out liquidity, ne tweyongerayo waggulu. So bwe tuba bakomawo tuyinza okuddamu eno structure level waneeno wennyini, and tuyinawo of course here so much previous supply now which could act as demand. Previous supply now ojja kugamba nti demand
chat yange ensobedde background a bit more dark. Okay, so mweno area eno twabadde tulina supply nene ng'olaba buli we tugezaako to droppinga. Now after breaking out kitegeeza egenda kolanga support which is demand. Bwe tukomawo wansi wano egenda kolanga support coming back into this order block. Tuyinza okuddako lower naye I think with this imbalance erimu eno cha here in the breakout candle olaba volume yaba buyers nene with this support with lining up with the structural level tuyinza komawo retestinga kweno level about 106 102 ekinene nnyo 106.2 ekinene nnyo we tuyinza okukomawo ne retestinga like bwe tuba to drop inze as hard as lower than this. So bila tuyinza for now okujja ne tugira kweno level. Yeah. Kinene nnyo. Ne bwe tu breaking below here tukyasobola okureactingira ano kubanga the low is here. Teri mweno area ne bwe tu breaking it is not a break of structure. Just it is a retest. Then no zino levels za reactingiramu if we start going lower like no labanga katale katandise okukola bwe kati it means we can rejectingira anywhere wali eri mu ku left kitegeeza just tuze tukomawo waneeno then netweyongerayo kati you can take a sell into this area of interest bwoba olabyewo setup. For example singa tufuna I don't trade individual decks like dollar index. Naye ngamba singa oba olabye nga eraga weakness nga bwe tulaba essaawa zineno tulaba weakness mu volume here. Singa oba olaba kubanga weakness you can identify weakness like this. Biseera ebisinga to droppinga. Now singa oba olabye this weakness netandika okulaba nga tulaga weakness we break below then to failing okola new highs then you can take a sell nga you identify ng'osuubira nti tuyinza okuretestinga these levels. That is how you can take this counter trend trade. Singa tutandika breaking these previous low sell volume lows, previous lows, then failing okola new highs, then netulaga rejections, then osobola taking a trade mweyo area. Ekyo kyengenda okubanga ntunuulidde but for now anything ekiraga nti singa tufuna just a single drop, singa tufuna something like this nga teraga gundi ne retestinga nesifuna entry nungi I will not enter I will not take dollar weakness. Nja kuba nize bulinzi buys bwe tutandika rejectinga mweno area. So ekyo kyembadde just njagadde okwogerako. This is the dollar eri very bullish tuli mu kutuuka mu area of interest. Oyinza okugamba nti olina okubeera careful because anytime we can have a retest like a pullback, a big pullback kuba tutuuka mu area of interest here. Singa tuba tuuse waneeno waliwo imbalance something anything kyolaba waneeno etuuka it is a rejection area, anything can happen there. Naye wakyaliwo ka space kosobola scalpinga. Kati mweyo process tugenda kuba tunuulira tandika na euro. Let us look at, okay, let me first go to other currencies. For example, euro. Tulabire eddala nazo wezikola euro. Okay. Euro tukimanyi ebadde so weak previously, ebadde weak. This is the trend. Tuli mu droppinga, making lower lows and lower highs. So euro generally eri weak.
tumanyi eri very hawkish. European Central Bank eri hawkish, like ekyali mu negative interest rates. Ekyali mu negative interest rates. So kati kitegeeza nti bwebanga eri mu negative interest rates tewaliwo tesikiriza ba investors because your money is of low value. Essaawa zino eno there is no demand for euro. Ate ekirala unemployment, high inflationary rates, ebyo byonna biri mu ku-affectinga euro n'ekyo ekimu ne pound. So bwe tulaba tuli mu kusemberera this previous low, we can break this liquidity, take out this liquidity okweyongera waggulu, wansi. We are still making lower lows and lower highs. We are still making lower lows and lower highs. Kitegeeza euro ekyali very weak. If we are seeing weak euro, strong dollar, kitegeeza ki? I'm going to sell this euro USD or any euro pair ngenda giselinga kubanga euro eri weak. I'll be selling ngenda kunoonya a strong currency jengenda okugenda nayo. So euro is very weak. Even fundamentally it is very weak. Then pound, even pound is also weak fundamentally. So fundamentally pound is also very weak. Katono nnyo network ebulamu. Okay. Okay, Kabaka John Paul. Kabaka nali manya ali omu. Mutebi naye tulinayo omulala. Sky D morning. Okay, network nabe GBP. Tanonyo network ebulamu. Okay, nga bwe tugira oyinza okubaako ekibuuzo ky'obuuza peya gye wandyagadde mu zino eno euro, pound, US dollar, peya gundi currency ki gye wandyagadde okukira ki? Tutunuulire peya ki gye wandyagadde. Okay, katugira tutunuulira euro USD nga bwe tuloadinga pound. Okay. This is the 4H time frame ku euro USD. Tulabanga we are making lower lows and lower highs. Kitegeeza kibeera kirungi nnyo n'onoonya sells other than looking for buys. Kweno ku euro USD have a sell, a low, a high which is lower than the previous high. We have eno ye high eyavaako eno low ne tukola this high, eno ye high eyavaako breaking this low. Nsooka okulaga structure and it is very crucial to know how the market is moving and you identify the swing points. Bw'oba omaze identifyinga swing highs and lows, kijja kwanguyira okumanya range gye tutambuliramu. So eno ye high eyavaako okutuuka waneeno, naye eno ye area we twakola ki, we twa breaking these lows, which was this is the demand zone. So waneeno we twava okulaba nga tu breaking those lows. Okay. Tamakeni tanyam. Galolekamu watermark so that omuntu bw'abazze n'atunula amanya bumanya peya gye tutunuulira naye
olumu ebeera so interrupting. Okay, so we had our structure level whereby we retested, then netandiko dropping and making lower lows. Tuli tubadde tukola higher lows, breaking structure, bw'otunuulira tubadde tujja tukola mpaka mu area of interest. Kati essaawa zino we are breaking back below, taking out this liquidity, okweyongera wansi. Kiki kye tuba tusuubira? To break this low, okukola lower low on Euro USD. Essaawa zino parity, we are going back into parity, like dollar okubeera nga yenkanankana ne euro nga yenkanankana ne dollar 1 to 1. Previously we twafuna this parity, kineno bakiyita parity, like okubeera nga pound ne any currency, si pound yokka naye any currency bwe ziba zenkanankana nga ziri 1 to 1. Kyemmanyi nti gundi Sudanese pound yabeerako at parity with the dollar, Sudanese pound nga yenkanankana ne dollar. Naye essaawa zino ndowooza bw'ozitunuulira, then that is singa Uganda UGX obeera ne UGX nga UGX emu yenkanankana ne ye Kenya emu ne Kenyan shillings, kitegeeza parity nga bw'obeera ne siringi 1000 olwa Uganda nga lwenkanankana n'olukumi lw'e Kenya, kitegeeza parity, kitegeeza currencies zenkana, tewaliwo difference yonna. So that is what we call parity. Dollar previously ebadde ku parity ne euro, kati essaawa zino we are coming back, eri ku price eri ku 1.0, almost 1.002. So we are expecting lower lows according to the structure. According to the structure, eno ye high, eya producing zeno low, like this is the high. Wano we twavudde oyinza okugamba eno ye high kubanga eno waneno yabadde support. Then after breaking this support, we made this low. Kati eno yabadde just a correction, twayogerako ku eno correction back into the structure level. Kati we are expecting a new low okulaba nga tweyongerayo something like this. So bwe tuba nga tetuna taking out this low, bwe tuba nga tetuna taking out this low here, nsubira dollar, euro dollar tukyali very very bearish. Sigenda gira liquidity, osobola olaba bineeno bw'obanga toyagala marking anaga, you don't need to mark everything. Liquidity taken out, of course liquidity yabadde not taking out kubanga tuli mu kukkirira. So this was an influence oba yabadde gundi okulaba nga tweyongera wansi. Kati in case nga tetunakola a new low, netandikola ba pullbacks, nandyagadde okukomawo mu zino areas, either here oba neno waggulu okufuna that pullback. Naye dollar is very very strong. The dollar is very strong. Sandyagadde kuselinga euro, you can sell it n'ofuna sente. Naye nze nandyagadde okusooka okukola pullback at least mu zino previous highs, mu previous buy to sell volume there. Bwe twasembye okufuna buy volume, tweyongereyo wansi. Ekyo kye nandyagadde nti, for example, I would love to see singa tukomawo wano waggulu, singa tukomawo mweno area, fe pullback, then fe continuation now, then kijja kumbeerera kyangu okutakinga if I'm to trade euro US dollar. But before making a new low, before taking out this liquidity, singa ekikola bweti, then netujja netweyongerayo wansi. Naye singa ekkirira bweti netandika rejecting,
and then maybe we are retesting these higher levels. Okulabanga katiawo, you can go with the counter trend trade. So that is euro US dollar. Tugenda tutandise ne XX, tugambye tugenda tunulira XX USD pairs. So tutandise ne euro dollar, tugenda kutunulira pound, nsuubira naye egenda kuba weak. Pound USD nayo njisuubira okubeera very weak because of the fundamentals. Kyekimu neno nabikuba nadda simanyiwa we. Sisuubira buys, sisuubira order blocks zineno holdinga. Zineno if they are holding, kitegeeza we are likely just to make areas singa za holdings. Zanye ntandika otunuulira ku other pairs. Okay. Higher time frame, still the same thing. We are making higher lows, lower lows and lower highs. This is the high which made this low. Eno ye low eyakola eno high, then netu breaking here okukomawo waneno okukola new low. However, so bwe tuba tetuna breaking eno high here, kitegeeza tukola pullback mweno yonna area we can reject anywhere here okulaba nga tukola ki, tukola new low. Kati tuli mu kusemberera this previous low, kitegeeza tewaliwo nnyo sente zabadde waneno. You sell at the premium and you buy. Sandigambye ku buying, we buy low, we sell high. Already wabaddewo confluences, you would have sold here. We yazze wenyini netapinga netandika okulaga, because why tubadde tujja breaking market structure nga our intention is to come back to these previous levels, either here, anywhere where we can hold. Katoyinza abateka someone kale bobanga go taking gundi limit orders, naye nze njagala confirmation. Naye what I'm saying, you'd have put here kubanga neno wabaddewo previous sell to buy. Here wabaddewo levels nyingi ezibadde zosobola oku buy to sell, sorry. So wetusobola okurejectingira mwezo area bwe tutandika okulaba nga tutandika okubreaking a market structure meaning nti tubadde tuli mu kukkirira making lower lows and lower highs. As here eno yellow eyaleese eno high tetwaji breakinze, then we have this high and we have this low, then we have another high, netu breaking a low here down, then netukola high ne breaking eno low. So it means tetuina breaking this previous high wetuba bakola new low. Naye netuja netu breaking out. This is the break of market structure. Bamuje tuyita boss structure. Tubadde tuli mu kukkirira, abamu gye bayita breaking trend line. Kyonna kyoyagala, buli kimu nze ndowooza kikola kisinziira mu direction kiyiwo kirabira. Something like this. So kati either you wait for a retest mweno structure level kubanga this was support here, then we had a rejection, then netu breaking, it was resistance again, netuji breaking, having a retest, then for a continuation to our areas of interest. Sibwe tuba tetuna breaking ano wagulu, tuchali mukola pullback over correction. So we had a break of market structure, we had a retest to market structure, rejecting, having rejections, kati enebera counter trend where you're making new lows, higher highs and higher lows to this level. We tuka mweno level, nero laba twa rejectinze,
breaking back. This was the high, the low, which brought this high. Kati wetu breaking eno low, technically tubeera to break in the structure. Ekiddako kulinda kunoonya level wawe twasembye okufuna buyers where the suppliers came in. So we had this order block. Ngezaako kulaba nga kiri easy and simple. This is what you would anticipate bw'obanga oli mugundi. Tubadde tutuuse mu area of interest. This was our area of interest. Netu rejectinga, netu breakinga our previous low, eno yellow, with equal lows, meaning tuyina liquidity here. Ebiseera ebisinga bwebanga tugenda kugira wet. For example, netwambuka, netukirira, then netwambuka, netukola new high, eno yebeera low. Kati bwe tukomawo enebeera demand zone oba support. Ebiseera ebisinga tuba tusuubira okuholdinga to make a new low, a new high, which is equal oba double bottom oba biki. So if we don't hold kweno level, netukola equal levels, which is the double bottom, abasinga ababa buyinga here on the support. Chobola abaga retail traders lose. Kubanga so many people are buying here. Kati it creates liquidity, then never breaking out. Kweno liquidity. So eleka liquidity here, then never breaking out. Kati oba onoonya coming back into the zone, either here oba mweno wanene wabadde a lot of supply and demand. Kubanga liebadde demand, then yeyiseewo kati egenda fuuka supply kubanga ba supplier babadde bangi mu katale. So maneno, we had our level with equal lows, taking out this liquidity, netutandika okwambuka. Kati kyetuba tunoonya areas kiwe tuyinza okurejectingira here, twayiseewo buyisi netukomawo eno waggulu kubanga eno yabadde untapped over unmitigated area, nera bwe twatuusaawo olaba weakness mu ba buyers. By weakness, you identify the buyers with this volume. Eno neremererwa. After this volume, bw'oboze n'amaanyi mangi nga bw'ogamba Gbpjpy bw'aba wangudde gold mitwalo 10 eddako toyina kubeera wa 8. At least beera ow'okusatu, beera ow'okubiri, weera ow'okuna. Naye bw'obeera ow'omunaana tumanya oweddemu. Obeera nga Kiprotich, just ngamba bugambi. Kati we see this candle with high volume, eno neeraga nti even it has failed to close above, kiraga weakness mu ba buyers. Njagala nnyo okulaba bwe tutuuka mu area of interest, candles zeeyisa zitya. Then netandika okulaba, you would have entered anyway, oba neeno ku next candle nga ba sellers baze mu katale. Of course, your stop loss above here. Ngezaako kuwa gundi scenario nti kiki kye wandibadde otunuulira, how to sell high. Kye tugezaako tunuulira, nsobola ntya okuselinga this high other than selling this low. Kubanze kati waneno mba ngamba tekyalina. I can put my stops above here kubanga waneno if we break above ebeera to invalidating ki this whole move. Singa to breaking eno high, kitegeeza tuba to invalidating that move. Then you anticipate a new low oba to retest here. Eno yandibadde trade yo for bw'obanga okola scalping. Ng'okola swing trading. I'm not a swing trader. Naye ngezaako kuwa how to sell. This is 1 to 5. This is for swing traders. These are 100 pips stop loss. Eno yaba agenda holding a trade for several days, sinachindi weeks. Kwabo tunula neno kuvanga nga 10 ndowooza, kuvanga 10 if you had entered here, okuvanga 10
ennaku 10 zonna you're in one trade. 2 weeks you're in one trade. The sobola chikola. Naye ngezaako kuwa if you can go to the smaller time frame. Kati bwe tubanga tumaze breaking a structure here. We had equal lows, breakout, ne tweyongerayo wansi. Singa tetukola new low, like breaking out, taking out this low, okweyongera wansi before that. Ne tujja ne tukola pullback. Nandyagadde tukomewo mweno area, bwe twasemba okulaba ba buyers, then nfune rejection candles, sina kindi eno yonna waggulu, naye eno ye current, eno ye nearest support level here. Wenjagala okufuna pullback waliwo hidden order blocks bobanga ogenze ku smaller time frame osobola ozigira maybe anywhere gwe wolaba last small candle, last buying volume to sell. You can go to 2H, you can go to 1H. Yona time frame yo gwe gyokozesa nononya. Here we have some demand whereby tiba buyers bade bakomeo mu katale. You can identify this no government. Maybe if we break below, we come back twins of rejecting ila waneno for more sales. Waneno obo nonya to sell high than selling waneno wansi. Bo selling ila wano wansi ku support breakout. Eri esigadde orange ntono nnyo. Oyinza obutafuna kyoyagala. Tutunuulira percentage risk. Nti bwemba ntunuulidde waneno zineno 20-30 pips zendidde. Lwaki sigira waneno this is a high probable trade. Singamba ninze nekomawo mweno range ebeera high probable like esobola okukola ne bweba tekoze esobola okuwa 50 pips than fighting for 30 pips nekuwayo 10 ne rejecting. Kubanga ano tusobola rejecting kuba it is a rejection area, rejection spot. So ekyo inokiteeka, how do I sell or buy higher? Kwa tuli waneno mu rejection zone. Waliwo order block bichi, waliwo rejections waneno. Kati gwe bo taking a sell at GU, on GU right now, esobola okukolera kubanga tetuna hittinga our objective naye tebeera good sell. Let us learn how to sell high and buy low. For example, to breakings out, how do I sell here? To breaking market structure. Tunulira nnyo structure levels. To breakings, okay, tufunye support here over anything. Kale tugambe tufunye support. Wawe tugenda okudda kubanga already to identifying the weakness mu buyers. Tukola now lower highs and lower lows. Kati bwe tubanga tukola pullback tugenda kudda mu areas of interest. Bwe tubanga ne wano tukola pullback, we are likely okurejectingira wano teturejectingiddewo. Tuli likely okurejectingira ano kuba waliwo sell volume nene ba suppliers banji. We are likely to react from here. But then I'll wait for one of those areas okubeeranga etuwa rejection candles. But tuze waneno olaba we rejected heavily kweno point. Then nenda kuba nonya entry yange. Just ekyo kyemba ntunuulira nze. As simple as that. Bwebanga structure, for example, here we had a structure low whereby we broke, then netandika okugira bwe tukomawo mba njagala the same thing ku structure. Structures zisigala zikolanga resistance levels and support like rejection areas. So that is GU, Euro USD, Pound USD. Let me go to AUD. Ndabova ye chayinzo tuwa opportunity to sell. And I kola mpola kubanga
ngezaako kulaba nga tetupanikinga, you can take kubanga tuli mu weekly outlook, kiki ekiyinza okubaawo week yonna, the full week. So kati bw'onooba oyagala trade eya leero ate week tuyinza obutagira bineeno ne bw'oba obimanya, at least ofuna insight. And give a like, guys. Okay, kati tutunuulire ku AUD USD okudeletinga gundi. Okay, so the same thing, dollar strength, we picked here netandiko breaking a structure, netukomawo netandiko kola pullbacks, big dips, pullbacks. Zineno bolaba abasinga taking every break of structure. It is okay, but you know kumanya nti I'm trading a counter trend. Togamba abasinga kati bwalaba tubadde tukidira n'alabawo ka breakout kamubwe kati gagamba kati targeting ebeera eri waggulu ng'ateeka your next target. If you're doing a counter trend, if you're doing small time pullbacks, manya your next target is the next structure, sendi waggulu oba wa. So kubanga no ye next swing low, I mean it is naye. Okay, we are making lower lows and lower highs, breaking structure. Kati tusuubira eno ye last high eyaleeta eno low, kati range yaffe ebeera eno zineno here and then here. Ezo ze levels ze tuba tunuulidde okulaba nga price ezannyira nti ne bweba price breakinze, I mean bweba nga eyambuka, bwe tuba tetuna breakinga this high tuba tukyali bearish, ate bwe tuba tugira tuna breaking eno low, we expect a new low. Ebyo bye tusuubira ebibiri. To break, I mean not to break this high and to break this low. Now kati bwe tukomawo twakomyewo ne tukola this ne tu breaking here, twakomyewo ne tukola retest to this level, we didn't break out ne tukola new low. Kati kitegeeza neera eno ye current low yaffe eno here. This is, I mean, the current high, then our next low. This is these are the levels we are working with. Singers baita interbank daily range over ranges, daily over lows and highs. This is the eno ye range kati akatale mukatambulira. So bwe tubanga tukomawo waggulu noonya the last buying candles wawe zaabadde. That is the easiest formula for trading smart money. Identify a structure, identify the previous candles, unmitigated. Here this is unmitigated area kubanga eno tetugibalanga high kubanga it did not make a new low. Eno high they are making a new, I mean eno low we have no high, we have no. They are making a new, I mean we didn't come from a new low. Singa eno yali breaking ze bweti ne tukola high, eno ye yandibadde current high, but we didn't make a new low kweno eno low eno eyasigalawo nga just it created liquidity. Kati zineno zonna zino they are just areas where tusobola okurejectingira bwe tuba tumaze breaking nga bwe twakomawo waneeno ne tukola another low, then kwezo areas naye bwe tuba tunulidde ekifaananyi ekinene ekya structure kitegeeza nti zineeno eno, yeah, we can reject
naye tusobola kugundi our major focus zibeera zinene waneeno tusobola reactingirawo naye ate wakyaliwo imbalance mu structure wakyaliwo order block eri next to this bw'obala level eno waneeno waliwo order block kitegeeza ne bwe tuba turejectinze tuba tupikinga liquidity then okweyongerayo waggulu mu area of interest ekyo kyemba ntunuulira lwaki weebuuze nnyo lwaki price tetuuse mu area bweba eno waneeno kumpi ogenda Masaka lwaki okoma e Buwama lwaki okoma e Kayabwe lwaki okoma waliwo waneeno ebali ya Gonja ebiseera ebisinga taxi oba emmotoka bwe ziba zigenda okulya Lukaya bwe ziba zigenda kulya Gonja ziweta ne zidda ku mukono guli ogudde e Kampala nga bava Kampala ogenda Masaka kati gwe teweebuuza lwaki omusajja agende Masaka akoma waneene Buwama Lukaya kati ekyo ino kyebuuza kitegeeza just ayinza okuba ayina kyanoonyaawo alyoke yeeyongereyo. So we have a major area here whereby it was the last sell volume, buying volume, we twavudde ne tweyongerayo wansi ne tukkirira wansi mweno structure. Then we twajja ne rejectinga ne tandika breaking, we distributed as we are moving up. There was a distribution as we are moving into this distribution. Kitegeeza singa oyina kasooli gw'otunda nga kasooli essaawa zineno tugezikira eri ku 2,000 n'omanya nti naye kasooli agenda kugwa pa kilo, kasooli agenda kugwa biro here, omusigaza mu store oba omutwala n'omudistributinga. We wava ekigambo distribution, bino ebigambo si bya gundi. Already bineno byava mu gundi mu merchants abali ba trading kasooli, muchere. In fact, candlesticks zava kuba Christ merchants mu Japan. Abagamba tutuuse ku 2,000 ebiseera ebisinga kasooli agwa nnyo bwe tutuuka ku 2,000. Lwaki? Bi correspondinga ne seasons nti supply egenda kweyongera. Kasooli walinnyira n'atuuka ku eno price. Kitegeeza ne ba farmers season ezeemu waliwo abali mu kulima. Kati then mu kifo kasooli gw'obadde naye mu store atandika omudistributinga mu mugundi mu baguzi ab'enjawulo before the price drops. Kati togenda mu distributinga nga kirira. Ebiseera ebisinga ba distributinga either at a higher price or at equal price. Kati kino kye tuyita distribution ojalaba nga twambuka tufune volume ng'etandika okukendeera kubanga ba buyers bakendedde balinze price, it is too high for them to buy. The price is too high to induce ba buyers. Kati baneno batunda naye ng'agamba ne bwe nfunako akatono. Just that is what we call distributing. So it is a distribution before a drop. Distribution making higher highs or equal highs, but when the price is about a area of interest. This is our area of interest. So we had a distribution there, just waiting for a break of a major structure level, which we did. Then tuwetaaga kwata trade ye waneno bwoba ogifunye well and good, naye bwoba togifunye you can wait for a pullback. So I would have waited for a pullback here. I could call a permanent good break of market structure. Kansubire nti ndi tuli wamu bannaye.
kyenfa ffenna tutegeere ate tugire ki. This is the break candle naye of course you don't need to kubanga price. Okay. Head and shoulder tekola naye sometimes they work. Okay. So kyenandyagadde to come back here sinakindi mweno where we had supply okulaga weakness to go lower. That is what ekyo kyemba njagala mu bwongo bwange. However, we didn't get that. Then we tried to consolidate here ne to dropping. Nera mba sifunyenze entry kubanga tewaliwo edge yange, maybe ku smaller time frame. Then mba ntunuulidde next levels ez'okubreakinga. To breakinze here, then mba njagala weakness mu area, then I get a drop. Of course eno yandibadde hitting a stop loss yange here. Eno yo yandibadde enkuba kubanga to break in the structure here, mba ninda pull back here, which we got with the rejection, weak bullish candle, then a bearish candle. I would have entered anticipating to make a new low here. Kweno naye yajja ne rejecting and emalo taking out this, then ne dropping a hard. Kati kyenyinza okulinda ku AUD USD still in bearish gund, kyali bearish. Nandyagadde nnyo tukomewo ko mweno area naye bwe tuba tetukomyewo, then I will look for a pullback here. Last buy volume waneno to make a new low, something like this to continue lower. Ekyo kyenandyagadde kubanga kati tuli muku kola ki muku correction yewedde, tuli mu move for a continuation to these levels. Zineno order blocks sijja zitunuulira nnyo kubanga kati tu intent lwaki tubadde twambuka zandiyambye nnyo singa tubadde twambuka, naye kati intent oba objective ya chart ebadde ya ku mitigating the previous highs. Intent oba objective yeno move eno ku breaking the structural highs ebadde ya kola ki ya ku mitigating this level. Kale tuyinza okugamba nti ekyayinza okudda eno waggulu, well and good kuba tukyalina imbalances, tulinawo order block untested, byonna tusobola. Naye kati ntunuulidde nti ekyayinza okukkirira dhani okwambuka to make a new low. That our intention, our objective on Australian dollar, US dollar is to make a new low from this low. Kati zineno zonna order blocks zigenda kubeera rejection areas just for pullbacks. The continuation here means okufunawo pullback, the continuation to this level, then the pullback, the continuation like that. Kati nja kuba noonya sales singa twakomawo mweno area nga tetunnaba ku hitting our objective, nandibadde njitekinga ngawa buys for buys. Naye kati engeri gye tumaze okuhitinga objective, singa tujja waneeno I'll look for sales. Singa tujja waneeno n'ogamba buys, eyinza okuba ekomawo ku retestinga this structure level, these order blocks kweyongera to make a new low. Kyengezaako kugamba, but if you're scalping you can use them bw'obanga okola small time frame. Okay. Pair kyendala gye nnyinza otunuulira eriko XX US dollar. Ndowooza zeezo AUD USD Euro GBP. Let me look at USD CHF. Okay, so
XX, I mean US dollar XX, of course, we'll be looking for buys because you need more of this currency. The XX, the different, I mean, you need to buy one US dollar. You need more of this currency, XX. At XX here for CHF because the dollar is strong. Unless this currency is stronger than the dollar, kati ekyo kye tugenda otunuulira. Currency ki eziri stronger than dollar naye nga nandyagadde eziri weak. Sobola ogenda ku MATAF n'onoonya the same thing. Generally, CHF ebadde very, very strong compared. Twayogerako ku CHF strength previously. Naye ebadde neera mu this deep correction because this is the structure waneeno bw'otunuulira we twava ngezaako kunoonya gumu here waneeno we twava breakout yava waneeno ne tukola new high. This is the high structure yaffe mu higher time frame. Eno ye high. We have not broken this high. Ate eno waneeno we twava okukola eno move yonna. So kitegeeza eno tubadde mu corrective move, a very big corrective move, making lower highs and lower lows on CHF. Mpaka we twakomyewo ku area of interest, which is our structural support level, the previous resistance level. Bakitegereka nti eno ye yabadde resistance broken out and ebadde nga retest. So ebadde nga something like this. Tubadde ne level eno kati bino ebirala bibadde, these are just corrective moves, something like this. Then ne to breaking out kati ne tukomawo retesting this level. Kati before we break this low, over any low ewaneno mweno area, and nature pull back to continue, we can make a new high. So that is the structure ku US dollar CHF. Already tumazo tapping amu our area of interest. Inzo gamanti when scaling in, you can scale in nola dala wacha aliwo a major gun inti. Nae mweno area here we can use the support level, the previous resistance, because it acted as support to komyewo. Kati this imbalance ino kubanga eri mitigated with this order block. At least bwebanga take chikoze, then it means maybe kubanga a covering ze cut almost 50% mweno imbalance. Achitegereka. Waneeno tewaliwo ba sellers here. There were no sellers here. Ba buyers be bali waneeno woka mu structure. Kati bwe babanga ba covering zeko at least 50% of that imbalance. Kitegeeza ne tutandika olaba break of structure. Kitegeeza maybe tebagadde komawo mu order block. Weba n'abakomyewo naye nga intent ya structure sawa zineno eri tumaze okucorrecting up these big moves ze tubadde tulaba, making lower lows. Gezaako okulaba nga nnyonnyola structure kuba structure tegenda kubeera the same thing. Togenda kiraba nga kye kimu over and over. Eno ye high eyaviiriddeko breaking eno low. This low. Like eno ye low. Like eno ye low here. Eyaviirako eno high. Ate ye ya breaking, it is lower than this one. Eno, it is lower than this one. Kitegereka. Kati webanga eri lower than this, kitegeeza eno ye current low to make a new
high and which is lower than the previous high. Then eno high ye current high yafe structural high, eno ye current low. Naye objective yaffe oyinza ogamba tennabeera naye this is just a few pips sisuubira nti eneekomawo bwe bangeze unless nga dollar elaze weakness, more weakness. Naye if we start to continue moving up, kyovalaba muzino order blocks ezikirira teturejectingirawo the previous order blocks. The sell order blocks zineno tugezaako ne tuyita mbuyisi, tugezaako jalaba nga tuziyita mbuyisi olwaki kubanga intention oba objective ya katale ey'okukkirira ewedde. If we come back after breaking structure, if we come lwakuba generally tetunaba ku breaking structure generally oba technically tetunaba, naye nga eno ye move waneno we twava ne tukola this high, then eno high eno low, eno internal structure tunulira internal structure, major structure yeri gye tubadde tunulira, which is this big move. Kati eno ye big move, naye mweno big move mulimu bu break of structure obutono. This is the internal structure. Kati mu internal structure tutunulira structure nga bwetambula tieno ye previous low. Ngenze waneno sigenze nyeno kugira mbu ate break of market structure bichi no, eno ye current structure waneno bwe tutunulira aneno. So eno ye low eyavaako eno high, then to breaking kati tuli mweno this and this. Technically tetunaba ku breaking structure. Technically we have not olya jalaba buneno buli minor nyo one candle move. Eno tetuna breaking structure and break of market structure. It is, of course it is a breakout. Naye bw'otunuulira structure eno ye high eyaleese eno low. So until we break out here, make a retest for a continuation. That is the general breakout. Mweno tukyasobola okudda ne tuli retestinga mu our area of interest. Etugambye objective eyinza okubeera eno gye tutanatapingamu. So bwe tubanga eno ye order block gye tutanatapingamu. So bwe tubanga tetunatapingamu eyo order block, obudde buli mmeka. Okay, katugezeeko okwanguya naye mbadde njogera mpola mpola so that maybe abantu tutegeera kye tukola ki. Tukyasobola okujja singa tutandika breaking these lows nga tumaze tapping ano ne tandika breaking the previous lows. Kwabo otunuulira essaawa zineno, we are not breaking any low. Bw'otunuulira essaawa zineno gezaako tunuulira structure nga bwetambula, otunuulire currently kiki kye tuli mu kukola like that. Buli kimu kikwate kyokka. Eno high, eno low yavuddeko eno high, eno low ye yavuddeko eno high, eno low ye yavuddeko breakout eno high, eno low tewaliwo. We are making higher highs and higher lows. We have not yet broken any low. Olaba anini tukola higher lows. Stegerek. So in case, just in case tutuuka mweno area of interest here netandiko breaking those previous lows. For example, singa tujja ne tuambuka mweno area like this one, then it means
singa tutandika ne tu rejectingira waneeno ne tutandika o breaking these previous lows, something like this, then yomanya nti maybe tugenda kukola ki kuddayo ku retesting this low to this level kweyongerayo. Eno kubanga eno ye previous eno ku smaller structure, eno ye structure tetunaba gi breaking, we have not yet broken the major structure level. Manyo bakitegerekeka naye gezaako okuddamu okulaba videos neno tuziteekayo kuba bineno twabikolanga ku Zoom naye nga if you don't understand atojja kuddamu ombuuzi naye ddamu olabe oddemu ogezese naawe oddemu okinoonye ku other pairs osanga kina stickinga. This is the easiest way of trading structure. Price action is not difficult bw'oba omanyi ky'onoonya. Abantu lwaki baga price action kizibu kuba they substitute candle formation ne bateekawo tebaagala kuyiga structure oli agabugambye njagala nze moving average crossover kuba ayagala alabe kaneeno kokka, ayagala alabe MACD simanya histogram ekkiridde, njagala ndabe RSI ng'ekoze overbought. Byebyo bye banoonya kubanga byangu okugira ogabugambye kasite crossinga 70 waneeno eba emaze okukola overbought. Kati linda otandika shorting selling. These are lagging indicators. Sigamba nti bikyamu naye that is why abantu bagamba nti price action muzibu kubanga okunoonya kyoyagala kyekizibu. So let us wait and see. Bwe tuba kubanga eno ye high eyavaako oku breaking eno low, oku breaking out this structure. Singa tubadde twakomawoko ne tu rejectinga ne tukola new low, kati eno ye yandibadde low high gye tutunuulidde to break out, to come and retest or mitigate to continue for change of character. Kati essaawa zineeno ku USD tukyali bearish until we break here. Ate if you buy kitegeeza otuuse mu area of interest. For a better gun nandyagadde we break out this high, then tukomewo wano we tukomawo ne muzino order blocks buneno we tu breaking a structure bunoonya buys. Kati kitegeeza eno ye low gye tu creating nze, eno ye high gye tu creating nze, and it is higher than this. Kati noonya ki? A higher high, then noonya higher low. Simanyi oba bitegereka. Higher low. After making a higher high, which is higher than this, singa to breaking out. Kati mba noonya pullback anyway ya ne bwe tukomawo eno wansi, mba noonya pullback to buy enesigala eri higher low, to continue to buy to make a new lows, tukomewo eno. Kati zineeno ziba tezijja kukola zineeno, zikola for pullbacks only. Kati ate zineeno ze ziba zikola zibaya order blocks. Dayoko olabe video bwoba mu free time yo, olabe kiki kyeyinza okuyambako. USD NZD is it no NZD is a NZD USD, I think. Yeah, it is a base. US dollar twagambye eri strong. Of course tuba tusuubira sales ku other pairs. Okay, structure wise tuba tunoonya tulaba tuli mu kukkirira. Kyosooka okukola ku identifying a structure ne weesidde eno yonna naye ndaba eno ye low, ye move eyavaako break of the structure, then ne twambuka ne tufailing okuddayo waggulu eri ne tu breaking eno low, kubanga singa twali bakwambuka twandizeeyo
ne twambukira ddala ne tujja nga tugira naye twakomawo bukomi ne tu breaking eno low to make a new low. Kati essaawa zino eno tubadde tukomyewo waggulu bwe tuba tetuna breaking eno high, if we have not, kubanga eno high ye yavaako okukola eno low. Kati that is our range. This is our range. Like we have a high here, then we have a low here. So birabyangu nnyo kati oli wadde mbokozesa gundi kubanga sigenda kukozesa breakouts kubanga breakouts ziri smaller time frame, like mba njagala kukola scalping, nkulaga structure ne nkulaga levels wawe tuyinza okukolera ki kujja kati bw'obanga otunuulidde ezo levels then nomanya nti tuli likely okugira. Okay, so twava wano eno ne tukola new lows here. Before we broke out, oyinza otunuulira levels ez'enjawulo ze twali tu breakingirako. Can we reject? Nze kyensooka okugira noonya last buying candle oba sell candle bwe tuba nga tu breaking the structure eri ludda wa we tuyinza okukomawo. Wano eno etuuka mu eno area mba njagala ndabe weakness mu ba buyers, then ndyoke ndabe break of structure. We didn't distribute, twalina level nene ne tukomawo, kitegeeza mba njagala eno yebeera low, mba njagala nfune break ekomawo waggulu, like bwetuuka ndi ku eno area before this mba njagala tukole low tukomewo waggulu tufailinge then to breaking eno low. I look for buy, I mean a sell to continue down. With this volume bwenfuna candles west without distribution, singa tetu distributinga mba njagala tukole low kubanga eba pull back anywhere. We can reject from here ne twambuka, we can reject anywhere. So mba njagala tusooke tukole tufune support. After forming support tugezeeko okwambuka tufailinge to rejecting. We shouldn't close above this. Kyenjagala to rejecting then to breaking low tukomewo to retesting. Bwemba nga nfunye candles weziti wanene as we approach the area of interest. Ekyo kyemba ntunuulidde. So waneno yajja nekola pullback nekola new high. Kitegeeza eno order block eba tekyakola. Gati nga nzira ku order block endala ene failinze eno yeddako, then nga ntunuulira eno like that. Mba ntunuulira different order blocks nti eno bweba kale teholdinze nekola kyenjagala. Can this hold? Kubanga nayo tenabeera tapped into, tenabeera oyinza okugamba yali naye yabulako a bit of a few pips. Then eno bwe failinga, then bwentyo bwe ngenda waggulu naye ntandika n'emu kwemu eriwe ne holdinga kubanga tutuuse mu area of rejection. Waneeno bw'otunuulira we had a high, we had a low, eno ye low eyaleeta eno high. So if we had to go higher twabadde tetulina breakinga waneeno. Kati ne tu breakinga ne tukomawo mu eno area. Kati eno yonna eba efuuse ki mu eno zone eno, naye specifically waliwo zone waliwo candles eziri mu eno zone like this. Eno ebeera efuuse supply zone because it has been a demand zone, last buy to sell ne tukola new low. Kati mu eno zone it is the supply, not a candle. It is a supply zone. Waneno we wotundira bwotuuka wano tunda. Kati mweno area mulimu specific candles, specific maduuka wogendo tundira. Nti bwotuuka Nakasero tunda emiyembe, naye waliwo Nalongo gwobowa ensawo 10 gwoba oteeka ebintu, then waliwo ne Mama Naka naye muweeyo ensawo. That is now distributing. Otuuse Nakasero, eno ye Nakasero.
waneeno kubanga ba buyers webali naye ate woyina otundira bangi abajjaawo ne batunda ennakasero kati bw'onooyita ennakasero oba bw'otaatundira ennakasero biyinza okudibako kati bw'otuuka ennakasero distributinga maama Naaka maama Naalongo maama John taata gundi bawe kati eyo ye area gy'oba otunuulidde can we distribute in that area neera bwe twaze netutandika okulaba pullback then this is the distribution ogaba ebintu you buy like ogaba ebintu this is distribution before a sell anything before a big sell nolaba we are making higher highs that is the distribution kye tugezaako okwogera. Now we have a breaker candle here. Yaze nekola this sponsoring move taking out liquidity bikisigenda biddamu ebyo to break inze wano we broke here. Kati zineno levels either tuba tugenda komawo mweno last buy to sell oba tugenda komawo ku structural low either here yeri next to then tunuulira singa eno te holdinga then eno yeyinza okuholdinga meaning we are looking for sales here or here. Kansuubire kubanga eno ye breaker candle ne bw'oba totunuulidde breaker candle eno ye last point of support eyavuddeko eno move kati bwe tu breaking eno support oba onoonya resistance to continue lower kubanga tumaze okuhitinga our objective. Now after what is our next objective? It's not this liquidity, it's not the order block waneeno kubanga objective ewedde objective higher time frame objective erichi ng'otunuulira ku higher time frame objective yaffe this is the high tumaze rejecting a call pullback kati tukoze lower high this is a high then we have made a lower high on this lower high then twagala lower low because this is the low eno yellow eyavudde kweno high kati twagala tukoze lower high twagala lower low kitegeeza gwe bw'ona obayinga ku zino eno order block egenda kubeera short lived ekole gundi kubanga intent yakola lower low. So if you buy here it can work just to come back into these levels naye si kukola new high basinga agendaga to break in the structure we are breaking structure tugenda kudda waggulu to make a new high object kati ateeka waneeno 20 pips stop loss n'ayagala afuna 100 pips nejja eba yakamuwayo 20 nekkirira neyitinga stop loss oba break even. No, not every order block egenda kukolera bw'onoobanga gundi waneeno kati change of character already structure emaze okyuka intent ya kukkirira wansi luli eno zandibadde zikola if we are tetunazihitinga nga tetunahitinga objectives here waneeno eno yebadde last order block gye twareactingiramu ne tukola new low then kati eno yebadde next if we had failed oba if we fail kati then tukyalina wano until we break this high tukyali bearish. Ndowooza US pairs nzimazeeyo mpozi USD card naye Canadian tugambye US dollar XX you're looking for buys ate singa especially objective eya wansi oba eya correction ebeera gundi card eri structure wise eri mu kwambuka ndowooza tulaba we are making higher highs and higher lows eno teyakola low
until we break this high. This is the low which broke this high. This is the low which broke this high. So this is the new high. Kati until we break this high, tuba tetunakola ki? Tetunakola low. We can still come back to these levels until tuba tetu breakinze wano, tuba tetunakola new low. Nga bwogamba tetunakola high until we break this. Kati tetunakola tetunakola low until we break either low or we break the high. Now, structure level. When tunulira aneno structure, we had tubadde negundi eno mpaka waneno wansi kangabe if I can get. Okay, badde nonya low we twava breaking. This is the low, which was a big support zone. We twava netulioka tukola ki netulioka tu breaking kweno support maneno. So it was this support breakout retest ebadde ekolanga resistance breaking out kati eno ye area eno breakout yava eno waggulu here. So tukyalina chance eyokutuuka eno waggulu, tukyasobola okurejectinga ne tukkirira. Tegeeza until we break here tukyali bearish, naye consolidating nnyo. Waliwo pairs mbutuufu z'otunuulira. You imagine ndaba eno pair teina eyo kanjiveeko. At least kiba kyetaaga pair ng'ekola bwetyo oba ng'eyambuka ekuwa, naye this is ranging too much ranges. So range nene nnyo eno, but you can scalp it bw'oba ng'oyagala kola scalps. Identify the range. Kyembadde nkuwa nti identify the range. So komanye range ye eri luddawa. Eno ye high we twakomye, then eno ye low. So far we tukyali, naye previous low eri wanene, eno ye low eyavuddeko eri high gye tugezaako okwambuka. This is our low and this is our high. Simanyi oba mu chart mukyalimu, bw'oba gy'oli ku chart type yes, type high, type a question, ndowooza ngenda koma kweno then tubenga tunuulira. Ngenda tunuulirako ku GJ, ntunuulireko ndowooza ne ku gold. US30, Nasdaq tuli mu correction or dollar strength. Kati awo you understand gold is correcting, indices correcting. Okay, so eno ye range yaffe. Kitegeeza bwe tuba tetuna breaking above zineno break of structure tuli mu komawo, tukyayinza okureactingira waneeno, then netu eno ye pair agenda bya at least nandirinda ziri endala, naye eno maybe nyinza ogitradinga with support and resistance. Maybe something like that. Yeah, waliwo clean candles nandyagadde empozi. Yeah, this breakout was good singa obadde mu katale ng'ogitunuulidde, naye nandyagadde singa ekomawo ko retestinga these lows, these levels. Our major so far tukyayinza rejectingira ano, we have tons of imbalances here. So kati bwe tubanga tugize ne tukomawo mu pullback, these bigger deep pullbacks here, then ziyinza okuyamba okweyongerayoko waggulu. Kyenyinza otunuliramu eno, naye singa twambuka ne rejectingira ano netandika okukola gun distribution, netandika okukola break of structure, something like this. We form support, netugezaako okukola high neeremererwa, netukola lower highs, then netu breaking to make lower lows. Kyeninda pull back to continue lower.
ekyo kyemba ninda kubanga tetunaba eno ye area of interest. So if we come here nandisose kyenandiyagadde ennyo kutuuka mu eno area with this volume, then tutandika okukola distribution, then to breaking a structure, a continuation down. Ekyo kyenandiyagadde. Naye singa tuba tetuna hitting eno level ne tukola pullbacks mu zino previous levels zino wansi, then I'll be looking for buys. Ekyo yengeri gye nnyinza okutradinga mu USD card. Let me go to GJ. Ndowooza gye ngenda okugira ne gold olw'obudde ntunuulire bw'onooba olina specific pair gye soogeddeeko, then osobola okugira ne tutunuulira. GJ badde consolidating, ekola weeks empanvu, ekola really GJ badde ebuzaabuza nnyo, naye to identifying a structure. What is our structure? Consolidation yene ebadde mbi. Okay, as tulaba this to breaking then netandika consolidating. Kati olaba nga moves zikendeera something like this. Kati oba wakayingira buys nekola sell, oba wakayingira sell nekola buys, kubanga reaching amangu ku areas of interest. Okay, this is our last low which made this high, or equal highs. Naye we made a higher high. Kati until we break here tukyasobola okukkirira, then netandika okukola new highs. Kati ng'ovudde awo kitegeeza ye range yaffe, this is the broader range. Nzo okugamba waneeno then ne wano, ye range gye tuzanyiramu. Kati nga tudda meaning nga tuscalinga in nera identifying a range kyekimu. Eno ye low, kati tetuna hitting eno target yaffe. Bwe tuba mweno area tukyayinamu areas of interest. We have liquidity here, tulina liquidity wano, sending over sending liquidity, tukyayinawo order block untapped here. So tukyayinawo, tukyasobola okujjana eno. Well, okay, gamba twatappingamu naye oli waddemba okugira okuscalinga in nonoonya specific candles. So nze bwe tunaaba tuuse mweno area wenjo okugamba nti maybe tukoze eki olwo tulina kwambuka, but essaawa zino eno bwe tuba tetunaba tukyayinza okukkirira paka kwezo areas. Kyetulaba, we took this liquidity out, then netuddamu netwambuka, tuleka another liquidity here, forming liquidity, tuyinza okujja netukola bwetti, then netwambuka. So something like this paka mweno area kati wenjagala okunoonyeza buys. So GG generally we are still bearish. This is our last point of interest. Last area of return, over last point of return. So wenjagala GG mweyo area kati tutunuulira range ki gye tulimu. After that, this is our major objective, not here, not waneeno zineeno tuba tujja kugira nga bolaba eno order block yajja ne rejectinga ne tukola new low. Kati range ki gye tulimu bwe tubenga eno ye higher objective. This is our low, eno low yava ku eno high. This is our high. So
either tukyasobola okudda waneeno waggulu waliwo gundi naye kuba bw'otunuulira last buying candle was mitigated with some twayambuka mpaka mweno candle then netukola new low badde eri gundi nnyo. So bwe tuba tukomyewo waggulu ku GJ yinza okugamba tusobola okudda tusobola okudda waneeno like kweyo area tukyasobola okudda kweno. These are the untapped into order blocks oba last buying candles kweno oba kweno tukyasobola okujja kwezo areas like this. Bwe tubanga tetunatappinga mweno zone tukyasobola okujja wano ne turejectinga, tukyasobola okujja wano ne turejectinga as long as tuba tetuna breakinga this high. Ne bwe tujja tusobola okukola kye tuyita liquidity run oba liquidity purge ne tu taking out this buyer side liquidity ali waneeno then ne tulyoka tukola ki as long as we don't close above here oba we don't continue tukyasobola okukkirira mweno zone. Eno ye our area of interest now ku GJ. With the weakness on the pound ndowooza gendako ku mawulire ojalaba abakola ku train bekalakasiza mo service providers bali mu kwekalakasa lwa migundi misala mitono abantu bali mu tumanyi prime minister yalekulidde bingi ebiri. Unemployment yeyongedde mu UK yekyasinze obunene. Inflation bafunye last week ndowooza bafuna inflation yekyasinze okubeera enene in 40 years which was about 10.1. The first country, European country, hitting a double-digit inflation. Chineno double-digit meaning 10. Uliebade 0.9, US eliku 0.9, na ebade ku 0.92, 91%. Kitegeza 9.19.2%. US kweli. Ezisinga ziri below this, ziri below 10. UK ye first country obensi y'abazungu esoose okubeera ne double digit inflation numbers. Inflation eri waggulu nnyo. Gas, diesel, foodstuffs, ebintu byonna biri waggulu nnyo. Ate na unemployment eri waggulu. Cost of living mu London yesinga mu nsi yonna kati essaawa zino eno ng'oggyeko oba Malaysia oba bagamba luddawa. Naye mu Europe yesinga cost of living. So fundamentally pound is weak. Fundamentally. So kyenandyagadde okulaba if we are to sell higher waneeno twakomyewo mu laba failing to break new highs, rejecting ku areas of interest, mbanjagala nnyo tuforming support then tuambuke tufailing okukola support breaking tukomewo mu area of interest, something like that. Ezo pattern zijja kukola nnyo ojja ziraba bwe tubanga tunoonya areas of interest. For example, njagala new low, like a new low, ate yo low ejenga tugoberera eno. A new low to make a new, to hitting our objective. Bineno stera genda nnyo mugundi. We had support here, mweno area, to breaking a structural lows here, then net forming a support, net komawo waggulu, reacting from here, taking out obaneno to taking a liquidity. Yes, we took out, this was a liquidity purge. We had a liquidity purge here, mweno area. Simanyi oba kati abantu tugoberera. Kuba kati I've repeated and repeated myself. Kiringa genda mu gym tojja situlaka kuuma kamu okwate ozimbe ennyama obeerenga golola. No. Olina okugenda noddamu so that obwongo bwe butyo n'omubiri generally ebintu bwe bityo. So we took out this liquidity, then we dropped.
areas zetusuubira okureactingiramu here then here oba waneeno ku sponsoring candle eno ye candle eyajja eno candle eryemu eyajja ne taking out liquidity then it dropping mu area of interest. This is our area of interest. This is our supply zone. Then taking out liquidity and technical dropping. So this is our sponsoring candle. Ati ezo areas zibeera nkulu nnyo bwe tuba tukomawo waggulu. Eno ye high yaffe. Then bwe tuba tukomawo, we had this as one area tuyinza okurejectingirako. Ye last buying candle eno. We tuba tetuna closing above eno last buying candle ba volume eno yonna volume demand evadde demand now acts as supply ola aba sellers abali wanene. So naye eno ye candle specifically saagala kulaba nga tu breaking above nera olaba tuze ne tu rejecting ze mirundi then ne tu failing okukola ki okwambuka. Kati sesuubira eno candle kubanga our objective ebadde hit our objective. Chovola beno order block teya holdinze kati eno wetubanga twambuse ne failing asubira order block eno holding ansubira new low. I'm expecting a new low on this chart. So wetubanga tu holdinze ne tu rejecting ira wanene tulese volume olaba aneno this was demand aneno wabaddewo ba buyers bangi kuba tubadde tuli mu kwambuka. Failure to break ne tukola double bottom ba buyers ne bajja then taken out. Kati waneno wabaddewo buying volume nene ba sellers olaba volume eno kande emwe takings out all those sellers all those buyers. Nsuubira bwe tubanga tu rejecting de wano kweno order block chances nyingi ezokukola ki ezokubanga tu picking liquidity oba tu mitigating oba tu retesting this high. So tengezaako gamba nti I'll be looking for sales ne bwe tujja mweno order block. I'm not looking for buys kubanga eyinza obutaholdinga kubanga target yaffe eri eno wansi teri waneno our high time imposing or scalping okola just a few minutes which is okay. Naye tutunuulira week eno yonna beyond the weekly outlook. So we are likely anywhere from here to here or rejecting even here waneno wenyini tuyinza rejecting you're breaking out. So mba ntunuulira bwe tu reacting wano okunoonya rejections here or here. Ekyo kyemba njagala naye in case eri nti singa tujja ne tukola ki eno ye lawyer singa tujja ne tugezaako okukola tugeze ne tuhiting eno target ne tujja bwe tuti ne tuhitinga wano then ne tufailinga okukola new low then ne tujja ne tukola bwe tuti ne reactingira in end of the order block one something like this I can buy again. Tomanya tuyinza okweyongera naye ekyo kijja sinzira fundamentals ziraga nti pound eri strong, fundamentals ziraga pound eri weak okujja wano waggulu. So okugamba nti tugenda reactingira aneno tujje waneno waggulu even we are failing to break these highs. Nizo gamba okay waliwo liquidity biki naye fundamentally kigenda pushing a price okujja eno volume egenda kuvaawa okupushing a price okujja no reacting tulyoke tukire simanyi kuba this ono liquidity ono this is a cost to come back to this level. This is a cost kuba buli omu ali mu kuselinga kati if they want to buy liquidity agenda kuvaawa where is the momentum to come to this area. This is a cost bwe baba pushing akatale to this level.
naye wano eno already bo bayingira dda bayingirira eno. They pick this liquidity ne bayingira eno, ba institution traders be bayingirirayo sigwe ng'ogenda omanya nti akatale kakyuse ng'already kakyuka dda. So kyengamba we could take trades, we go by the bias. I'm selling on GJ Friday yonna twali tuselinga naye nga kyekola buli lwekuba omusumaali ng'ekomawo, wekuba omusumaali ng'ekomawo. Okay, so I would look for a sell omweno area. If we come back here, I'll be looking for a sell. Waneno, this is mitigated, eno yesigadde etali mitigated. Then was the neku structural. Ezo ze levels ebbiri zenyinza otunuulira. Structural, then nekweyo area. Singa tukomawo ne tugezaako kukola pullback, something like this here or here, then I'll look for sales to make a new low. So GJ, I'm looking for sales. Oli wadembo nonya buys, oli wadembo no gamba naye with this clean candles we tukomawo waneno projecting anja kuba nonya pullbacks muzino. Sikyayingira entry kubanga already kande sedda, at least njaga pullback mweno area. At least a green bar for a continuation. Oba oli desperate ononya entry ku GJ, at least linda candle ku closing up wait. Neyo up closing candle, something like this. Something like this. Nebwe batekoze retest. Then we turn breaking a loss, you just know high probability either yokweyongerayo wansi oba no taking zineno pips nyingi zineno pips sobolo zirya. So kati bwekola bwetyo, then you can do something like nze nandyagadde tukomewo ko waggulu. I like to sell high than selling low. About 100 pips, 90 pips. Never ofunayo 50 pips bweti. Ngekoze bweti if you were to enter early. Naye bwe batekoze ekyo, then you wait for pullback. Olinde waneno mu entry yo 30 pips stops. Waneno bwekomawo ne bwejja buzi waneno mweno area. Oli mu 1 to 3, 1 to 4 risk reward. 1 to 4 risk reward is good. Those are checho banaye for GJ. Then gold tumalirawo abana abalinayo ekibuuzo abasobodde okubanga bakyali naffe. Gold still plummeting. Plummeting. Kituufu. Those are kituufu. The same thing on gold. We had a high here. This is the high. Oyinza ogamba eno high ekyali eno waggulu. Yeah. Tuyina eno high. Eno high ye yakola eno low. Low deleting okay. So kanenzija ne identifying a structure. Simple. We had a high, we had a low, then eno low ye yakola eno ye current high, eno ye high eyavaako okukola eno low. Kati mweno low here in that low. Let me mark up. Before breaking out here, before breakout to that level, twalinawo areas waneno last buy to sell. Ba buyers we basemba okubeera, ba buyers ba sellers bagenda waali ba buyers okutuuka kweno level. Ba buyers before we broke this high, kubanga eno high ye yavaako
eno high yavaako eno breakout. Technically tubeera mu eno range eno yavaako breakout ne tukola area the previous low. Twali tulemye breaking eno low nga tu rejecting creating liquidity like ne creating equal lows. Buli weereka equal lows just manya nti tuli likely okukola ki okubreakinga. Lwaki nze buli lwe tuba tugenda okukira nebuuza lwaki tokkiridde no breakinga n'okola fake out. That is the best breakout. If you don't fake out, you don't break out. It is not breaking out. Eno yali liquidity purge equal liquidity here purged singa tetu closing above here then netandika okukira making lower lows. Eno ye high, this is the high eyavaako ki okubreakinga wanene netukola new low. Now before we broke waba sellers we baali sellers baali wanene nga tetuna breakinga sellers baali bangi either tugenda kukomawo ku eno area oba tugenda kukomawo ku eno sellers. Waliwo hidden order block ako kadoji waneno ka indecision candle. So either sellers bagenda kukomawo mu eno area waneno oba ku eno structure. Kati nze ntunuulira nnyo ku structure ne wano waliwo imbalances nyingi. We have imbalance here. There is a lot of imbalance. Structure wise, ebiseera ebisinga ejja kujja tapping mu green we wali ba green to green. Nera kye yakola nejja netandika distributing, then we tapped into this. Ati then nja kuba ntunuulira wa area eyasembayo okola that. Ndoza tulabye nti already tumaze okutappinga into our objective. This is the objective. If you failed here, oyinza ogamba then the next objective. Kubanga tukyali mu range. This is the high. Bwe tuba tetuna breaking here, eno zibeera counter trend and we traded this buy. Gold, dollar yali weak. Naye kati tumaze tappinga mu this with dollar getting support, fading to break above. We got support here. Kati eno tekyakola kubanga we failed to react. Twagezaako ne tugira ki ne fading bwe twakomawo mu area like broke support ne tugezaako okurejectinga ne tulemererwa ne tukola higher highs. So eno tekyakola katugikozese wanene. So we had support here. Botunuulira nti twakola high ne tufuna support here. Eno support twaba twagala tukole new high and we failed to make a new high. Then we broke the support to go down. Kati kitegeeza tukirira to make a new low. From this low tusuubira okukola new low. That is the structure for gold. Esuubirwa okukola new low with the strength of a dollar. Unless nga dollar exists, sigenda kwogera ku biki ebigenda ofuula dollar kubanga bingi. Let me just share with you some few things here. Bingi ebiri mu kugira bw'otunuulira dollar mu at least bagamba next year tuyinza olaba dollar nga dropping heavily. Bw'otunuulira this is the balance sheet like bino bingi sigenda biyitamu naye fundamentally gundi eri dollar eyinza okuba eri strong naye eri strong against the weak gundi. Weak other currencies ziri very very weak. Kiringa bw'ogamba nze nengenda nenwana mu boxing nyinza okuba abantu naye nga ate nkuba banafu siyinza kugamba nti kanwane neggolola. Akati
dollar yetugume mu kickboxing waliyo aye golola mu Uganda kale kangambe ye munene mu gundi. So eno this is the printing of money. US dollar, I mean esawa zineno budget ya USA eri ku 8 trillion. Before COVID yali ku 3 trillion, 4 trillion. Neba printing this whole money. Sente nyingi over 3 trillion dollars, 4 trillion neba jidabolinga. Kyokka zino sente ze zikyasinze obungi yali luli before mu myaka 10 egiyise. Kale tubale 12 2008 2010 yali eri ku below 1 trillion dollar. Kati bayongeza budget ba printinze times 8 mu myaka ndoze atano agasembyeyo sente ziprintingidwa mu myaka 10, like in the previous 50 years sente ezisembyeyo mu USA ezikyasinze 90% of sente ezaka printingibwa. 90% sente bogata sente mu myaka 5 mu myaka 5 US zebadde ekola zonna ze printings 90% is printings mu the previous 10 years. Kitegeeza sente ezi printingidwa mu myaka 4 zisinga ez'emyaka 10 zisinga ezi printingidwa emyaka 4. Ate nga mu zino emyaka 2 gyokka okuva 2020 we basinze okuprintinga sente nyingi. Kyengezaako kugamba ekyo kibi kiringa bw'onoobeera example ya kuzaala baana n'obeera nga mu kika gw'osingamu abaana kyokka nga ate obazadde mu mwaka gumu oba myaka 2 ng'olinaako 2 olinaako ki bajja kutuukira bakuzibwalire. Just ngezaako okugira waneeno this eno chart egezaako okulaga personal savings, abantu aba saving like abaina savings yatuuse ku law ya previous baliko this law 2013. In fact sina 2013 2008 like abantu nga tebalina savings mu account zaabwe ng'oli talina yadde. This is American data nga abantu abalina savings, personal savings, sente ezi mu banka muki yatuuse ku myaka 10 ejayita 13. In fact this law eno yali gundi housing bubble. Ebyo byebimu kubireetera ebiraga gundi weakness. Consumption charts nyingi banaye sigenda kubiddamu naye bw'otunuulira balenders are now making losses. Ababadde balendinga gundi sigenda kubigenda mu bingi naye mortgage demand abantu abasaba loan ez'okugula amayumba ziri mu crashinga. Bw'otunuulira balenders are making losses. Lenders took a loss per loan as per Q2 this year. So ebintu bingi ebiri mu happeninga mu America wadde dola eri mu kugwa naye eri mu kulinnya naye erinnya lwakuba nti ate beekompitinga nabo ate bo bafu nnyo. Osobola okgenda eyo mu kyalo ekyeri eyo n'obeera gwakulembedde naye nga okulembedde abo babasiru oba ndowooza kubeera kukulembera basiru. So the dollar is strong naye it can go weak due to the fundamentals. Bagamba eri ku time bomb bangi sigenda bigenda kambibeeko fundamentals zinyuma bw'obanga obitegeera. Okay, generally tuli mu kupushinga down after hitting the objective. Nandyagadde okufuna pullback mu areas ki nga maliriza bannaye munansonyiwa okulandagga
naye abasobola okubeerako ekizibu nti bwe tukola empanvu nnyo ate abasobola okuziraba later ate tebaba batono. Oli alaba biwanvu naye ng'atamanya nti bibeeramu amakulu. So if we come back to this support level, tapping into this last buying candle, kijja kunyanguyira, kijja kumbeerera kirungi. Even here it will be very good if we come back to these equilibrium levels, snatching to this premium. Zino zonna levels zibadde untapped into. Gold yabadde implementing as Bitcoin, as stock market, we are having a big deep correction. So eno gye tubaddemu short cavalry eno erabika yawedde. Ne mu crypto kye kimu. BTC nga nsembayo nakyo, BTC USD, let me use USD. Naye tempa bulungi data. Let me use USDT kubanga ndoza volume esinga. Ne crypto ndoza tulaba tuli mu kugira mukola correction. Tutandise okukola luli tubadde tukola higher highs. Now we are making tubadde tukola higher highs and higher lows. We have not yet made a high, naye we are making lower lows. We are breaking kubanga eno yebadde previous low eyaleese eno high. Katugi breakinze twagala kola pullback, kola a lower high, then to make a lower low. Sinakindi okukirira ddala okubreakinga the previous to make a new low. So bw'oba okola trend line ku gundi olaba twa breakinze this previous trend line ebadde ekolanga support kati ekolanga resistance. Volume ekiyinza okuyamba ku gundi ku crypto, ndowooza Ethereum merge, singa tufuna Ethereum merge kangende ku US 500, S&P 500, ngendeko ku S&P 500. Let me use Paperstone, I think. S&P 500 tubadde tuli mu this big chetwi short short cover rally, like a rally in the short in the bear market. So twakomyewo mweno area, tapping into a major zone here. What happens? Now we had liquidity here, whereby we tapped into this liquidity. We had liquidity here. We had the liquidity run. Now, as hours neno we are breaking structural lows. Kitegeeza tuyinza okulaba nga tukomawo wansi kubanga eno rally ebadde nnungi ndowooza tujjukira rally gye tubadde twogerako. Short cover rally tugamba weakness mu dollar. Ebyo byonna kati already I think taken out liquidity, tuyinza okulaba nga tutandika breaking a structure to continue down. Singa tweyongera okulaba nga tukola lower highs, pullbacks mu zino area, then to continue lower. Kyo kyensuubira okulaba. Then kantunuulire ku ki US 100 NAS. Let me use Paperstone. Where are you? Okay, let me go to NAS. Nasdaq 100. Paperstone. Take. Kyekimu kye tulaba ku Nasdaq. After taking out liquidity, I think it even reacted to the major level here. Tapping into that level.
which was our demand, then to breaking tetwongeddeyo ku covering waneno olw'okuba gundi ebadde nene, taking out liquidity. Bw'otunuulira, we had liquidity here, then we distributed very well. Not we, but the prices distributed. Wengamba we oyinza gamba njobeera yaliyo saaliyo naye kulaga price webadde etambula. So there was a very good distribution, breakout, then netujja eno area netandika breaking structure levels. So nandyagadde nnyo tukomewoko, simanyi oba akatale kanatuwa chance okukola pullbacks, but for short term it is very bearish. Bwe naaba nandirinze pullbacks ku zino levels, if I don't do this, then maybe if we don't get pullbacks, bw'ofuna breakout, maybe kweno like previous structure level, then you can take, kubanga stock market ebiseera ebisinga ebeera violate nnyo, eri very volatile. Very volatile. Oyinza olinda areas, oyinza olinda pullback, oyinza olinda simanya order block n'otagifuna. Kando gundi gyenakubya engamba nze live. Okay, that is the area gyenyinza ogamba I'll be waiting for. So nandyagadde tufune either breakout, singa tetufuna breakout here, zino order blocks bajja ziyita mbuyisi, kubanga kati bwe ziba zikoze netufuna support here, like reacting around, ziba just retesting areas of interest of color lower lows due to the fundamental structure. So maybe US30, and ndowooza byonna mbyogeddeko paper stone. Let me use abamu ba broker bakozesa US Wall Street 30, abalala bajja kukozesa US30, abalala bakozesa ki, ebyo byonna bye bakozesa. So I think this is the same. I don't know. Yeah, we took out liquidity. Zona gundi gundi stock market, they took liquidity, rejecting this buyer side liquidity yali asigadde wano, tapping into kubanga yali area of interest, tapping into that area, then netandika okulaba now we are making lower lows. Tugamba nti akatale kajja genda nnyo ne kakoratinga kati US dollar eri mu kwambuka, luli ebadde ekkirira neyitinga area of interest netandika okwambuka, kati zino zikkirira zibadde zambuka ne zituuka mu area of interest. Olaba rejection to break in the structure. Did we break? Even if we didn't, but we rejected here, then netwambuka. Bobanga obadde toli comfortable neyo nga obadde olinda breakout, then you wait for breakout, which we did, get a retest for continuation. Chechimu, if I don't get a pullback into these areas, I'll wait for a breakout here. Wanga tusemberedde breakout, tusemberedde area, so I wouldn't sell before I get either pullback or a breakout. Nandyagadde nnyo pullback because I like selling high than selling on the breakout. But if I get a breakout, njagala nga temenya mateeka, singa nfunawo ne pullback like this, a retest for continuation mweno area. Naye singa nzija nefuna entry waneno kijja kunkolera singa ekomawo waneno. Twina gap, twina some of bit of imbalance, smaller time frame, I believe. Then I think that is it. But guys, unless inawe ekibuuzo kyetwagala tutunuulire mu chat, abasobodde okumalako naffe mwebale kuwaayo obudde bwammwe. Like the stream guys, subscribe if you're new,
tubeerako waneeno buuza ekibuuzo ekyo kyoyagala sinza amanyi sinze nti byonna byenkola mbigira naye mbu byenkwata I do my analysis, I miss trades, I lose trades sinze kafulu nti nze siruzinga nera oli bwaga ntya oyo taluzinga bankubira ddala nno so kati naye ekirungi risk management kasita obanga you know how to you do risk management kijja kubeera okay. Type yes in the chat bwebanga you gain some value tova ku chat nga toyina kyo typinze at least for now to let us spam the chat typing something tubadde nnyo nga tutudde tutunulidde the way Bashir can make chats to respect him and chats tezi respecting Mutitikwa Asman. Okay man, I feel you when you make this analysis, they make a lot of meaning. Hey, thank you sir. Some analysis on Euro USD I think I did. Morning to you. Just guys funa bias soko manyi bagamba technical teziyamba ngoli mu US ngoli mu UK. Technical teziyamba wa UK. Technical tezinyamba nga nonya Ugandan shilling manyi nti inflation ani atamanyi nti amafuta galinnya nti emmere yalinnya nti buli kimu cost of living yalinnya okujjako tax ne boda ekinsanyusa sente bwe zibula tusala kuwa boda wa boda obadde olinyirawo kanaano omugamaani nyina ttaano kyokanga amafuta ate gakuttemu ye amaani leka naawe nze nyina ate naakutwala babadde akutwalira esatu nga nyinamu kabiri ontwala taxi bweyongezo owa boda gwe tusalako yeyoka yetagira nera bwolaba owa boda nga batandise okusalibwako sebo it's Bashir who respects the chats amawe oli mutuufu that's why he's patient and has wait. Okay, yeah, for me I don't anticipate nagezaako okugira nengamba enegenda kukola bweti nebigaana ne bankubirayo kati I just wait. I wish I could get anyone in Kampala to help cause things are kind hard when you are alone. Hey, has Tana yagala muntu gwa kuyamba bw'obanga oyagala kukuyamba osobola ogendako. Guys, don't forget to like the stream. Mwebale nnyo noonya kibuuzo bannaaye ayinawo ekibuuzo nga tumaliriza. Full package salute to you sebo. Charles Juke oba Juke webale kutegatako. Much appreciation sebo selfless. Thank you M Francis Rukundo sebo zono jowa muveeko webale nnyo boss. Okay, waba wayinayo ekibuuzo ndooza tewali. Angelic webale kubeerako. Fiki Famaika Fiki famous we are here. SK webale nnyo kubeerako. Mbadde manyi Fiki Famaika naye kwali. Wandera kwali. Agaba Lina obadde okyali kujowa Lina wali. I'm a beginner. What does chart analysis help in trading? Then you okwiga chart analysis yeyoka woofunira data byoyagala. Bw'oba oyagala waneeno tutunda oba tugula. Kati bw'oba ogula olina okumanya wengulira abantu bagula oba batunda. Tuli mu season ya kugula oba ya kutunda. Kati ebyo oba wafunako ku musomo gwa ne bakuwa passage ne bagamba Peter bought 1 mango. Gundi Mary had 10 mangoes. Draw a histogram eraga gundi Mary, Peter, Paulo n'okuba gundi bweziti. Twagiyitanga Instagram ndoza. Oba sibijjukira naye something like that. Ng'eraga Mary
eraga olumu price of gundi kati waneeno ng'olaga Peter abadde n'emiyembe 10, Mary abadde ne gundi. Kati olw'okuba nti waneeno price tetandikira, waneeno ebeera ku 0. Price tetandikira ku 0 kyova olaba nti ekontinuinga. Ugandan shilling genda ku 0 leero banka bwe ziggalawo olw'okuba dola banka ziggaddewo bagambe nti Ugandan shilling ne dola egula 0. No, bagenda tandikirawo bagambe dola eri ku mmeka nti eri ku 382. Enkya yeeyongeddeko oba ekiridde kyayeyongedde, abaguzi bakyayagala dola. Biki ebireetera dola okulinnya? Ebyo bye factors bye tubadde twogerako nti eri ku 3.85 kati egenda tandikira we yakomye eggulo yakomye ku 3.82 weewano, nti eggulo weewano, then yeeyongeddeyo waggulu bwebeseemu. Kati yeeyo chart analysis kyeyambako. Fundamentals bye tubadde twogera nti simanya US bikoze bitya unemployment, ezo ze fundamentals ezigenda okuleetera chart eno okugenda mu direction. Ba buyers bajja abagula dola babeeremu oba abatunda dola babeeremu. Byebyo. Ndowooza tugenda kuba bw'oba okyalinayo ekibuuzo ayagala okumuyamba, ndabye Hastan ayagala kugwayamba. Naye nga tumaliriza badde nsaba tugirekana akayimba kansanyusa nnyo. Nyina kakuba nga tutandika bakayita wake alarm, morning alarm gundi, morning alarm. Nja kakubanga bwe naaba nsobodde so mu bubi ankendeze volume. Get the fuck out of bed, bitch, go. Get up, and then they got go. Now, as we go for the day, let us meet maybe tomorrow, maybe Wednesday, and let us meet on Saturday. Get up. Utoban Center. Yes, let us meet, guys. Mwebale kubeerako bachat. Thank you, Lina. Let us onsusulira katale baba. Okay. See you guys. See you tomorrow. See you any other day. See you whenever mukama wanaba tusoboseza. See you Wednesday. Don't tugezeeko okubeerayo ne bw'onooba tosobodde kuyingira gundi nja kubeerayo nze ku Saturday ku Toban Center. Tusobola meetingako ne tunyumyanyumyamu. Let us meet, guys. See you.